Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde doğal afetler konusuna devam edeceğiz. Onların tanımları hakkında bilgi vereceğim. Hemen dersimize başlıyoruz. Natural disasters, doğal afetler demekti. Birinci doğal afetimiz kasırgalar, fırtınalar. Hurricane is a very strong wind in a certain region. Tsunami is an extremely large wave. An earthquake under the sea causes tsunami. Flood is a large amount of water. It covers a place that is usually dry. Tornado is a strong wind that blows in a circle. Kuraklığın tanımı 3 kere yapılmış. Bir tanesinden bahsedeceğim ben. Drought is a long period without rain. Earthquake is a sudden, violent movement of the ground. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Şu kelimeleri de hatırlatmış olalım. Drop, cover, hold on, çök, kapan ve sıkıca bir yere tutun. Avalanche is a large amount of snow that falls quickly down a mountain. Landslide is an amount of rock, soil that falls down unexpectedly. Disaster is an event that causes very big harm, damage, or suffering. That's the end of this video. Hopes these definitions are useful for you. Thanks for watching the videos. Bye-bye.